and HAB, which means prevention, control, and mitigation of HAB research team. Today, I will just repeat or give an introduction of modified clay technology. But I will share much detail about the application. Önce en baştaki sorumuz neden bu sorun çözümlenmelidir? Problemdir. Bu sadece İzmir'de olan bir sorun değil. Algler de negatif yüklü olduğu için birbirlerini itme güçleri oluyor. Yani daha fazla bir konsantrasyon modify kullandığımızda bunların yaşam şeyleri yüzde olarak artıyor. Yeah, so HAB is a kind of global ecological disaster. It's not only in İzmir Bay, it's in all of the world coast we have such kind of problems. Alg patlaması evrensel ekolojik bir problemdir. Bu sadece İzmir'de olan bir sorun değil. It is a disaster because it has very negative impacts not only to the environmental ecology, marine ecology, but also and to the agriculture, human health, and etc. Bu sadece bize ekolojik olarak zararı yok, aynı zamanda bizim tarımımıza ve insan hayatını da riske atan bir durum. From these pictures, you can see there are great fish mortalities in some cases. We get very huge economic loss due to the HAB. And even sometimes we have some toxic problems because of the HAB problems. Ekranda görebildiğiniz gibi buradaki birçok bölgede alg yüzünden balık ölümleri gerçekleşiyor. Bu da hem ekonomik olarak bir dezavantaj sağlıyor. Aynı zamanda insanlara yaşam riski de oluşturan bir durum bu. For instance, in Florida, and the HAB lasted 18 months, and 2,000 tons of the marine organisms died because of this kind of problem. 2,000 tons. And it caused $1 billion lost of the agriculture, especially the salmon agriculture, due to the HABs in 2015 Chile. For the Philippines, this location is the name of the location is the Sama Island. So in 2015, because of some toxic algal blooms, and the 20 people just died because they just ate the shellfish, which has the algal toxins in the shellfish. Şili'de 2015'te 1 milyar dolar tarıma zarar vermiş. Filipinler'de de 20 kişi bu kabuklu deniz ürünleri tükettikleri için toksinlerden zehirlenerek ölmüşler. This is the global distribution of HAB. So what about the İzmir Bay? Biraz önce gördüğümüz küresel dağılımıydı algin. Şu an İzmir Körfezi'ne bakıyoruz. We are talking about the HAB occurrences in İzmir Bay this year. So Bu yıl this is alg toplanımını görüyoruz İzmir Körfezi'ndeki. This is the remote sensing picture of the chlorophyll in March 19th, which is 3 months before. Bu 3 ay önce 9 Mart'ta çekilen bir. And we get samples from this area from the Professor Sengu, and he is a professor of the Dakus Ilur University. And he just did the cell counts. And the dominant species, the biomass is over the thread of HAB. So it was HAB there in March. And he also tested the modified clay in lab, and the results show that over 19% of the algal cells from the İzmir Bay at that time was just removed by the modified clay within 1 hour. That is the result from the Professor Sengu basic TP.
He just tested the modified clay because I sent some samples to him and he could do some lab test of modified clay with the local algal cells in the İzmir Bay. Şengül Beşiktepe bu bölgeden alınan numunelerle yaptığı testler sonucunda da bu ay patlamasını tespit etmişler. Ancak Mr. Yuan'ın gönderdiği bir numune kille bu oranın modifiye kille %90'ın azaltıldığı görülmüş. That is the story about 3 months ago. So how about now? Bu And 3 ay this is önceki durumdu. Şimdi nasıl durumumuz? Yeah, this is the drawn recorded videos, and I just grabbed the two pictures. The left one, you can see the watercolor is brown, and the second and the watercolor in the coastal area is green. Gördüğünüz gibi soldaki fotoğrafta e, kahverengi görünüyor deniz. Sahile yakın kısımlarda, yalnız sağdaki fotoğrafta daha yeşil görünüyor. From the left picture, we can see the color is brown, especially in the coastal place. And at the right picture, we can see the green color waters along the coast. Sahile yakın kısımlarda burada görebildiğiniz gibi soldaki fotoğrafla sağdaki fotoğraf arasında renk farkları var. Kahverengi yerine yeşil görünüyor sağda. So different color potentially indicated different HEB problems. We get maybe halves dominated by one, two, or three species there. Bu farklı renkler farklı türlerin de bir göstergesi olmakta. O yüzden renklere göre hangi türün baskın olduğunu görebiliriz. And because I do not have the data of the HAB species right now, so I just wish to, I suppose the HAB is become much serious than 3 months before. Benim elimde tam veriler yok, ancak 3 aydakinden biraz daha kötü durumda olduğunu görebiliyorum durumun. So for now, in İzmir Bay, we get microalga cell blooms, one, two, or three kind of microalga, and we have macroalga floating problems together. İzmir'de böylece hem 3 tane mikro alg sorunumuz var hem de bir makro alg sorunumuzun, yani bu üç dört şeyin birlikte olduğunu görebiliyoruz. All of this kind of these algal problems would intensify the hypoxia. It means when this cell dies, they will consume the oxygen in the water and make the bottom area lack of oxygen. That is the one problem. It could induce the fish mortality because of there is no oxygen in the water during the HABs or very limited oxygen. And it may be have the threaten to the human health because I do not know the dominant species is toxic or not. Algler sudaki oksijeni azalttıkları için hayvanların ölümüne neden oluyor. Ancak bu konunun insan üzerindeki zararını ben bir şey diyemiyorum diyor. So I would say this problem in İzmir is just like a forest fire. It's some kind of disaster we should treat as soon as possible. Bu İzmir'de bir orman yangını gibi, bunun bir an önce ele alınması gerekiyor ve kontrol altına alınması gerekiyor. So for the forest fire, we have the fire extinguisher. And for the HAB disaster, we should have some HAB extinguisher. Her nasıl yangınlarda bir yangın söndürücümüz varsa, bu durumda da bir alg yok edicimiz olması gerekecektir. Yeah, so we are talking about the emergency control approaches. Bu durumda acil durum kontrolünden bahsediyoruz. Yeah. Maybe we do not use during the normal days, but if there is some disasters, we can use this kind of emergency approaches in time.
Her zaman bu yöntemi kullanmamız belki doğal, pratik olmayacaktır. Belki her zaman kullanamayabileceğiz ama acil durumlarda bunu kullanmamız gerekecektir. This kind of approaches has been introduced for field practice in different countries, for example, the USA and Iran. Bunun uygulamaları aynı zamanda diğer ülkeler de benimsedi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve İran'da da uygulanıyor şu an. I would say the HAB is a genocide, but not the clay flocculation. You know, HAB is a disasters is a global ecological disasters, and it could induce many problems about the human health, about the coastal economy, and about the marine environment. But you know, and the clay or the clay flocculation approaches we use these are very environmentally friendly technologies. The major ingredient is from the nature soil, especially for the modified clay. The dosage we use in food is very limited. For example, in open waters, and the dosage we use is only 4 to 10 pounds per square kilometers, which it is equal to 4 to 10 grams per square meters. So it is very limited. And during the field practices in using the modified clay in marine environment, especially in open waters, and the flocks, I mean, the combination of the particles, clay particles and the cells will just be faded away because of the water exchange used by the tide or etc. So I would say it is very limited effect of the clay itself and to the environment. So Thank you. Yeah, that is my point. Ben tam tersine aslında bu alglerin çok daha tehlikeli olduklarını düşünüyorum. Yani bu kesinlikle küresel bir katliama yol açabilecek bir şey. Aynı zamanda hem deniz canlıları için hem de insan sağlığı için çok tehlikeli. Ama aksine bizim kullandığımız modifiye kil çok az oranlarda kullanılabilecek bir kil. Yaklaşık 4 ile 10 gram düşüyor metrekare başına. Bu çok az bir oran ve çöken kil belli bir süre sonra zaten sudaki hareketlilikle kendini dağıtacak ve yok edecek. Major ingredient of the modified clay is from the natural soil. So we just get it from the soil and set it down to the soil, right? So, and the second point is that, just like I mentioned before, the dosage we use in the open waters is only as limited as 4 to 10 grams per square meter. It's just like we just spray the sugar bag for the coffee onto a table. So I wouldn't say it could have some potential impact to the basic environment, especially when we think about we do these field practices in the marine environment, especially with the water exchange. Yeah, separately, we also carried out so many researches regarding any potential impact and to the basic environment before we just disposal this kind of modified clay onto the real situation. And the results show that there is no changes and after the MC treatment for the basic environment. And this conclusion is not only proved by our research, but by third parties reports, etc. Yeah, that is what I want to say. Öncelikle belirttiğim gibi bizim kullandığımız modifiye kilin içeriği zaten kil. Yani doğal bir ürün olduğu için öncelikle bununla ilgili bir kaygımız yok. Biraz önce de belirttiğim gibi metrekareye kullandığımız oran 4 ya da 10 gram arasında. Bu çok az bir oran ve bizim yaptığımız raporlamalar ya da aldığımız sonuçlar sadece kendimize ait raporlar değil, üçüncü tarafların da raporları var bununla ilgili. O yüzden herhangi bir kaygımız yok. First,
first of all, and according to the SOP of modified clay, I mean the standard operation procedure of the modified clay application field, we all trace the major parameters during the fab control procedures, including the water quality, basic parameters, and also other key environmental factors. So we just did this kind of monitoring, and to prove there is no side effect of modified clay, and to different applications to different scenarios. Some of the monitoring is carried out by some third parties, and they have their own reports and to other stakeholders. And all in all, the conclusion of all the monitoring framework just to prove that the modified clay is environmental friendly. It is not harmed. Do not have any other side effect to the environment itself. Bizim SOP, Standart Operasyonel Prosedürler diye bir uygulamamız var Çin'de. Biz ona göre, uygulamamızı ona göre yapmak zorundayız. Onun sonrasında da yaptığımız bir su kalitesi ve çevresel faktörleri de gözlemleyen alanlarımız var. Daha önce de bahsettiğim gibi üçüncü taraflar tarafından da bu gözlemleniyor ve şu ana kadar çıkan herhangi bir negatif, olumsuz sonuç yok. I would say I could understand their concerns, but please imagine that if there is a forest fire, so we get two options. We just leave it here and to burn all of the forest. Alternatively, we could get some fire extinguisher and to get them down and to eliminate the negative impact of the forest fire, right? Yeah. So it is the same situations when we are talking about the HAB problems. We could stay here and to wait for the dies of the alpha cells in nature, but it will take long time. It could induce the negative impacts. For example, the oxygen depletions, oxygen problems, for example, and the fish mortality, etc. Alternatively, we could have something in hand, just like a fire extinguisher to the forest fire. We could have a HAB extinguisher. If there is a HAB disasters, we could use this kind of approach to remove it or to treat it as soon as possible and to mitigate any potential impacts and induced by this kind of disasters. Which way do you think it is much effective? I would choose to do something, not wait for that. Bu tür düşünmelerini çok iyi anlayabiliyorum, çok da hak verebiliyorum ama tekrar söylemek istiyorum ki bunu bir orman yangını gibi düşünmenizi istiyorum. Bir orman yangını olduğunda biz mutlaka onu söndürmek için yeri geldiğinde yangın söndürücü kullanıyoruz. Onun içeriğini vesaireyi düşünmüyoruz. Acil durumlarda bunları yapmak zorundayız. O yüzden bu tür bir yaklaşımla belki çözümlenebilir. Yeah, after and the test, I just propose and a general type of the modified clay and to the İzmir Bay HAB control because the dominant species, as far as I know, is a general type. So I just introduced the general type of the modified clay to you initially. However, if we find that there are extra requirements of the field application in the İzmir Bay, for example, if we are much concerning about the toxic problems, or we are much concerning about the eutrophication regulations, I could suggest other formulations in the future. I see. Benim İzmir için uyguladığım daha genel olarak kullandığımız bir modifiye kil versiyonu, formülasyonuydu. Ama
zaman yani araştırmalara göre gerekirse İzmir Körfezi'ne uygun olarak farklı bir formüldeki modifiye kili de kullanabiliriz. When we're talking about the emergency control of hives, and this field has experienced research over 50 years. So there are so many approaches being tested in lab, but not in field. Just like what I introduced to you before, maybe we could use some I don't know, maybe some bacteria, and to treat to treat some small scale hives in meso scale or the field practice in small scale. But when we're talking about the large scale, I mean the square kilometers large, just like in the İzmir Bay. And I would say the clay flocculation is the most effective and most promising approaches for the hive control in that scale for now. Thank you. Tekrar söylüyorum, biz bunu acil durumlar için hep olduğunu belirtiyoruz. Biz 50 yıldır bu tür çalışmalar yapabiliyoruz. Evet, yeri geldiğinde bir bakteriyle bu tür şeyleri yapabiliriz. Ama bu uygulamalar genelde, daha farklı uygulamalar genelde laboratuvarlarda bize daha iyi sonuçlar veriyor. Daha büyük oranda olduğu zaman, yani İzmir Körfezi gibi metrekare olarak daha büyük alanlarda benim görüşüme göre alabileceğimiz en iyi sonuç modifiye kille olacaktır.